there. And first thing to know is that our masters says that we do not know how to think. Первое, что нам нужно понять, что учителя говорят, что мы не знаем, как правильно думать. Why they say so, I have to think over it. Почему они так думают, я должен над этим поразмышлять. Mind is just like a monkey. That is what, the mind constantly jumps from one thought to the other, and then it does not bring the right knowledge because it is constantly jumping from one thought to the other. Наш ум подобен обезьяне, которая прыгает от одной мысли к другой, не может прийти к правильной мысли, потому что именно из-за этих прыжков. Second problem, that we have a mentality where we believe something without questioning, without answering, without knowing the right reason. Вторая проблема связана с нашей ментальностью, где мы во что-то слепо верим, не подвергая это сомнению, не пытаясь проанализировать причины и следствия. I'm angry over you. Is there any reason for it? Я на тебя зол. Есть ли для этого какая-то причина? Because you don't agree with me. Потому что ты со мной не согласен. So, do you mean to say that the entire world should agree with you? Тогда что ты этим подразумеваешь, что весь мир с тобой должен быть согласен? The entire world should follow you? Означает ли это, что весь мир должен делать, как ты хочешь? So we don't put the right reason, and that is why we get angry, we get upset in our daily life. Поэтому мы неправильно понимаем причинно-следственные связи, поэтому мы расстраиваемся, у нас возникает гнев в нашей повседневной жизни. Third reason is that we give a reason without any basis. Третья причина заключается в том, что мы находим причины без всякого на то основания. Because you are my honey, hence you should respect me. Так как ты мой муж или жена, ты должен или должна меня уважать. And I may be doing all the crazy stuff, and still you respect me. А мне позволено делать все, что угодно, но ты должна меня уважать. Are you understanding? Я понимаю. We use these thoughts, and they are the impurities of the mind. Мы реально пользуемся такими мыслями, и они составляют загрязнение нашего ума. When we think, there is no relationship between the first and the second and the third thought. Когда мы о чем-то думаем, то у нас нет связи между первой, второй и третьей мыслями. So the masters uses these principles which I am teaching you, which helps you to train the mind to think in a right way. Поэтому учителя нас учат, нам дают эти принципы, которым Гуруджи нас учит, для того, чтобы натренировать, научить свой ум думать правильно. So now you have a right way of thinking, you have a problem, you think in a right way, there is a solution. И когда у нас есть возможность думать правильно, то когда возникает у нас какая-то проблема, и мы подходим к этой проблеме, думая правильно, то у нас тогда есть и решение этой проблемы.
So that is the basis of purification of the mind. Это основа очищения ума. All accumulated impurities and the negative tendencies from the past life and the actions, we need to understand them. We need to give the mind a proper direction. Then only we become a seeker. Все наши загрязнения, все наши впечатления, накопленные за предыдущие жизни, мы должны их понять, и мы должны дать своему уму верное направление, в правильном направлении. И только в таком случае мы можем стать искателем. I reacted to someone last week and I carry those impressions all the time. How you can expect that you can succeed in meditation? Я на кого-то среагировал на прошлой неделе, я продолжаю тащить за собой мысли об этом событии. Как же я могу преуспеть в таком случае в медитации? I understand. Все ли это понимают? I am understanding, but I will not follow. Кто-то скажет, я-то понимаю, но делать так не буду. And that is your impurity of the mind. И в этом заключается загрязнение того, кто так подумает. So the master says there are time-tested methods for purifying your mind and the intellect. И учитель же говорит, что существуют проверенные временем методы для очищения нашего ума и интеллекта. So these practices, these techniques have been validated by hundreds of masters and used by different names. И эти методы, эти техники, они были проверены сотнями различных учителей, и они названы различными именами. For example, Buddham Sharanam Gacchami means I surrender to the Buddha. Вот эта мантра Буддхам Саранам Гачами означает, что я подношу себя Будде. But Buddha says there is no soul, there is no God. Но Будда говорит, что нет души и нет Бога. Why to surrender? Тогда кому же себя, зачем тогда себя подносить? So then attitude of the surrender dissolves my ego and ultimately it purifies the mind and makes me a seeker. Потому что такое отношение, когда я готов себя поднести, оно растворяет мое эго и в конечном итоге очищает мой ум, и тогда я становлюсь искателем. Since the last year, one guy from the New Jersey is attending a group session on Thursdays. And last year he told me that I'm not going to say namaste to everyone. I don't believe in any God. Один человек из Нью-Джерси, который посещает занятия по четвергам, он сказал, что я не собираюсь всем делать намасте, потому что я не верю ни в какого Бога. So as you see that I always say namaste to everyone. So last week he said namaste to me. That is the indication of the change in his behavior and attitude. И мы все видим и знаем, что Гуруджи всегда делает нам намасте, когда нас встречает. И он заметил также, что тот человек, о котором он только что говорил на прошлом занятии, тоже сделал намасте, и это означает изменение его отношений. So you say namaste and still you don't change your behavior and attitude, you are a hypocrite. Но если вы делаете намасте, но при этом не меняете
свое отношение и поведение, то тогда вы лицемер. How many hypocrites we have? First is here. Сколько у нас здесь лицемеров? So that is why we have these 6 groups of practices to help us to purify the mind to become a seeker so that we can succeed. Поэтому у нас есть 6 групп практик, которые помогают нам очистить свой ум для того, чтобы стать искателем и преуспеть. And we will understand physical aspect, mental aspect, emotional aspect, intellectual aspects of these practices. И мы будем разбирать и понимать физический аспект, ментальный аспект, эмоциональный и интеллектуальные аспекты этих практик. And the first practice is known as the yajna, which literally translates as sacrifice. Sacrifice means that I have to drop selfishness and narrow-mindedness. Итак, первая группа практик известна под именем ягна, и она буквально означает принесение в жертву. Это означает, что я должен избавиться от эгоизма и узости мышления. Second practice is known as the charity. It is at the physical level, it is at the mental level, it is at the emotional level, it is also at the intellectual level. Вторая группа практик – это благотворительность, которая и на физическом, и на ментальном, и на эмоциональном, и на интеллектуальном уровне выполняется. Internally, if I have a motivation while teaching that this knowledge came from the Buddha, Krishna, my master, and many other masters, and with all humility, I'm passing on this knowledge to you guys, it means that is also amounts to a charity. Если Гуруджи, когда он нас учит, он к этому относится так, что это знание, оно пришло от великих учителей, и Гуруджи просто передает его нам со всем смирением, то тогда такая передача знания, она также является благотворительностью. The third group of practice, we will understand each and every, and we will see how to apply in our daily life. Третья группа практик, мы каждую разберем и будем смотреть, как применить их в нашей повседневной жизни. Tapa means that I choose through my intellect to keep quiet when you react. That is also a tapa. Тапа или аскеза, одно из значений, то, что я выбираю осознанно с помощью своего интеллекта молчать, если кто-то на меня кричит и реагирует. Это тоже форма аскезы. Tapa means penance and austerity. It does not mean that you have to go to the Himalayas and you have to stand on one foot. You will die. Но когда мы говорим аскеза, мы не имеем в виду, что нужно уйти в Гималаи и там стоять на одной ноге. Если кто-то так попытается сделать, то он просто умрет. So we'll understand the physical, mental, emotional, and the intellectual level of tapa. Так, давайте разберем физические, ментальные, эмоциональные и интеллектуальные аспекты аскезы. Another practice suggested by this master is known as the tirtham. Tirtha means the pilgrimage. Еще один способ, описанный мастером,
назван пилигримством. Sasha used to go to Dharamshala, he used to stay there. But if I go there with a particular attitude of surrender, I am purifying my mind. Саша был в Индии, там какое-то время находился, и если я делаю это с таким отношением, подношения себя, с отношением, когда я отдаю себя, сдаюсь, то тогда это очищает мой ум. And the sixth one is known as the vrata. Vrata means that I do the small promises to myself. Шестое – это не маленькие обещания, маленькие обеты, которые я сам себе даю. What are those small promises? I give you one example. That say I reacted to you, I recognize that I reacted to you, and then I come to you and I say, sorry, I seek your forgiveness. So I made a small promise to my mind that I will correct my attitude. Что это за маленькие обеты? Например, если я на тебя как-то прореагировал, затем я заметил это, и я когда подхожу к тебе, я прошу прощения, и таким образом я выполняю это маленькое обещание, которое я дал себе. It doesn't matter the person in front of you is older or younger, or related or not related to you. И здесь не важно этот человек, который передо мной, он молод или стар, он связан со мной какими-то отношениями, не связан. After spending a week at the ashram of my master, when I used to leave for Delhi, and he used to call all of us, and he used to say that I'm sorry if anything wrong has happened in your stay. What a great level of humility he had. Когда Гуруджи навещал своего учителя в его ашраме, и после того, как он там неделю побыл, и перед тем, как уже улетать обратно в Дели, учитель всех собирал, кто там был, и просил прощения, если вдруг что-то было не так во время того, как ученики пребывали в этом ашраме. Это показывает тот уровень смирения, который был у учителя. The impurity of the mind will block you not to be humble. Но загрязнение нашего ума не позволит нам быть такими скромными и смиренными. So we will understand each and every practice of purification in our following session, and I request you to be present in the next 10 sessions to know that how to purify the mind. And once you are able to purify the mind, your life will change. Мы будем разбирать эти методы очищения ума на следующих занятиях, и Гуруджи просит всех присутствовать на последующих 10 занятиях. И как только мы научимся очищать наш ум, наша жизнь изменится. Close your eyes. Закройте глаза. Eyes are closed. Find the most comfortable position of your body. Глаза закрыты, и мы находим наиболее удобное положение нашего тела. Looking at the neck joint, be there, feel and experience the sensation, comfort and steadiness. Смотрим на шею, пребываем там и чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes. Feel sensation, comfort and steadiness.
Проходимся вниманием по всему телу, от макушки до пальчиков ног и чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. And now look inside the forehead, start watching the thoughts, feeling, and the emotions that is passing into your mind. Теперь смотрим в центр головы и чувствуем, наблюдаем там все мысли, ощущения, эмоции, которые проходят, возникают, проходят в нашем уме. These thoughts are nothing but the traffic on the highway. Highway does not change, but the thoughts keeps on changing. Эти мысли являются ничем иным, как автомобилями на дороге. При этом дорога сама неизменно остается, а автомобили, мысли постоянно меняются. So when the highway does not change, that deeper layer of the mind remains unchanged. Our thought, feeling, and emotions changes. We allow them to come, we allow them to go. Наши мысли, эмоции постоянно меняются, мы позволяем им приходить и уходить, но некие глубинные слои ума не меняются. What will happen? It will prevent your body to move because body moves because of the mind. Что при этом случится, наше тело перестанет двигаться, потому что тело двигается из-за ума. In the beginning of a journey, it is extremely important not forcibly keep the body still, but by understanding that it is caused by the thought, feeling, and emotion, and I allow these thoughts to come and go. Let me keep my body steady. Вначале очень важно не заставлять свое тело быть неподвижным, но понять, что тело движется только потому, что в уме возникают мысли, и я должен наблюдать эти мысли, наблюдать, как они приходят и уходят, и тогда мое тело будет пребывать в неподвижности. And now we are using the breath to purify the mind. That is another technique. А теперь мы будем использовать дыхание для очищения ума, и это еще одна техника. So looking inside the forehead in the space, it means your mind is focused on the space. You keep looking at the space and start breathing, quick, short, and gentle breath through the rib cage. Мы смотрим в центр головы в пространство. Это означает, что наше внимание сосредоточено на пространстве внутри головы, и мы начинаем быстрые, мягкие дыхания грудью. You continue breathing even there are changes taking place in the body in terms of the sensations. Даже если в теле будут возникать какие-то переживания, ощущения, изменения, мы все равно продолжаем дышать.
And stop this breathing, do nothing, and experience the changes and accept and recognize it. Остановили этот тип дыхания, ничего не делаем, чувствуем, переживаем все изменения, замечаем эти изменения. And now we will use the mantra to train the mind to think in a right manner that leads to the knowledge. Теперь мы используем мантру, чтобы научить наш ум думать правильно, для того, чтобы иметь правильное знание. Asato ma satgamaya. Asato ma satgamaya. Asato ma satgamaya. You say in your mind. Мы произносим эту мантру в уме. Then we will go to the meaning. So we have started the right way of thinking. Затем мы перейдем к значению этой мантры, и мы таким образом начнем думать правильно. It means moving from the false to the real. Значение мантры: я движусь от ложного к реальному. And then we will go to the knowledge as taught by our masters, not by my own thinking. И затем мы будем понимать, перейдем к знанию, так как оно было преподано учителями, а не так, как я его понимаю. So after you receive the knowledge, you have practiced, you have every right to raise the doubt and questions. После того, как мы получили знания, у нас есть все права задавать вопросы об этом знании, ставить его под сомнение. So we know what is false is constantly changing. It depends on the real. Мы знаем, что все, что является ложным, постоянно меняется и зависит от реального. It has a beginning and an end. У ложного есть начало и конец. Our anger has a beginning and end, hence it is false. Anxiety, false. Insult, false. Reaction, false. Наш гнев, беспокойство, реакции, все они имеют начало и конец, поэтому они ложны. Now, second line, say in your mind. Tamaso ma jyotirgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Вторая строчка, произнесите ее в уме. So here the master says it means move from the ignorance to the knowledge. Эта строчка означает, что я движусь от неведения к знанию. So remember only one thing is real in this entire cosmos and the universe is the real self within, deep within me, beyond the body and the mind. Мы должны помнить, что существует только одна реальность в этом мире, только одно, что является реальным, это истинное Я, которое находится за пределами моего тела и ума. Mrityurmamritangamaya, mrityurmamritangamaya. Mrityurmamritangamaya. It means lead me from the mortality to immortality. Эта строчка означает «Веди меня от смерти к бессмертию».
So, by regular practice and purification of the mind, we have to recognize and realize that I am not this body, mind, intellect, and ego. I am the pure consciousness of the nature of emptiness and the space. Итак, с помощью постоянной практики, слушания, размышления, очищения ума я должен понять, что я не являюсь этим умом и телом, а я являюсь истинным я. And now, in that state of purification of the mind, you can have a thought image of the Buddha in front of you or in the heart or all around you with a very big size, no issue. И теперь в этом состоянии очищенного ума мы визуализируем образ Будды либо внутри себя, либо перед собой, либо вокруг себя, любого размера, неважно. So we will also do one purification. Buddham Sharanam Gacchami. И здесь мы сделаем еще одно очищение. So we are treating the mind by this mantra that whatever I am, whatever I have, whatever I possess, all belongs to you, Buddha, including my stress, my anxiety, my duality. Be free to give everything to the Buddha. С помощью этой мантры мы говорим своему уму, что все, чем я себя считаю, все, что у меня есть, все, чем я владею, включая мои стрессы, страдания, проблемы, все это принадлежит Будде. And now we have a mantra to take our mind to the higher state. Теперь мы используем мантру, которая выведет наш ум на более высокий уровень, более высокое состояние. Om Namaha Buddhaya. Om Namaha Buddhaya. But when we say with understanding, we have to use this mantra. Om is nothing but the pure consciousness or emptiness. Namah means I offer what I am, what I possess, and what I have. And Buddha, so the Buddha will appear in person before me. Мы должны понимать смысл этой мантры. Ум означает истинное я, чистое сознание. Намага означает, что я отдаю Будде все, что у меня есть, все, чем я себя считаю, все, чем я являюсь. А Будхая означает, что Будда явит себя передо мной. So you see that how long it takes to educate and train the mind to follow the meaning of the mantra? Посмотрите, как долго, как много времени требуется для того, чтобы обучить свой ум значению этой мантры. Continue. So every time you are saying the mantra, you feel the thought image of the Buddha either inside your heart or in front of you. It may be a very big size of the Buddha or the small. Мы продолжаем, и каждый раз, когда мы произносим эту мантру, мы видим образ Будды либо в сердце, либо перед собой. Он может быть большой, может быть маленьким. But you understand the previous condition of the stillness in the body should be maintained.
Но также предыдущее условие неподвижности тела должно выполняться. Om Namah Buddhaya. Can you add emotion in the love while saying the mantra? Можем ли мы добавить эмоций и любви во время произнесения этой мантры? So, what is happening? You are redirecting the mind where you use your emotion with anger and the reaction to the daily activities to the Buddha. Что мы таким образом делаем? Мы перенаправляем свой ум из тех эмоциональных, гневных реакций, которые у нас были на протяжении дня, перенаправляем их в Будде. Om Namah Buddhaya. Or you could also say Om Buddhaya Namaha. Мы можем также говорить Ом Будхая Намаха. And do nothing for a while. И ничего не делаем какое-то время. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We will share our experiences openly and frankly.
Внимание на правую ручку, на левую ручку подняли, накрыли глаза, открыли глаза внутри, прочувствовали свои ощущения, опустили ручки, будем делиться впечатлениями открыто и откровенно. How are you, Dennis? Deep, deep space, darkness, image of Buddha, calmness. Good. That's really a good way to practice. Now you take the lead. Саша. Спокойствие, осознанность, эмоциональное касание Будды, восторг и благоговение. Calmness, awareness, emotional touch to the Buddha. Yeah. Yeah. Excitement. Yeah. Emotional touch with the Buddha is a wonderful thing. And one thing, let me use the translator to try to translate that word that Sasha said. Oh. Reverence. Yeah. Veneration. Reverence is one of the great quality of the purified state of the mind. Благоговение – это одно из величайших качеств чистого ума. Whether you have reverence for Buddha or Jesus or any God or teacher, that very presence of the reverence points out the purified state of the mind. Неважно, перед кем мы там благоговеем, перед учителем, перед Буддой, перед Иисусом, само это благоговение означает чистое состояние ума. Armen. Armen, sir. Yes. Thank you, Guruji. Where are you? I Ужгород. Я чувствую себя расслабленным после практики. Я моментами засыпал, проваливался, и потом возвращался, и опять проваливался. Но сейчас себя чувствую расслабленным и восстановленным, бодрее, яснее. He feels relaxed after the practice. He was falling into sleep at times and then coming back, then falling into sleep again, and he's now relaxed and cheerful. Yeah, relaxed and cheerful is good. I have to even talk about the sleep is also the one impurity of the mind. Гуруджи тут должен отметить, что сон – это тоже одно из загрязнений ума. And we will understand the technique how to get rid of it. И мы будем разбирать технику, которая поможет нам избавиться от этого вида загрязнения. Илья, yeah. Была хорошая сосредоточенность. Ум почти полностью успокоился, и было просто очень приятно и хорошо. Спасибо. His focus was very good. The mind was calm, and overall it was pleasant and good experience. He is grateful. Yes, that's really good. We are progressing. Очень хорошо, мы идем вперед, прогрессируем. Сережа Губерницкий.
Якщо попередні практики проходили в мене більше в атмосфері такої якоїсь тиші та спокою, то ця практика пройшла в якійсь більше такому процесі чи атмосфері якоїсь залученості до самого процесу, коли ми додали емоцій, до процесу якогось більше спостереження за реакціями розуму, і плюс іще якась таке цікаве відчуття, що начебто оця емоція додає ще більше відволікає розум від зайвих думок і ще більше концентрує його на досягненні якогось результату. Тобто, якщо якийсь розум намагається там десь відволіктись, то ця емоція, вона знову вволікає в процес спостереження за собою, за самим собою. Дякую. Previous practices, he felt peace and calmness, but today's practice was different in the sense that he was more involved in the process of the practice itself. When we added the step of emotions, he was watching the reactions of his mind, and he had an interesting feeling that these emotions helped to withdraw the mind from the usual thinking process and bring back its focus to the observation. Yes, that is why the reverence and emotional connect to any thought image is important. Да, именно поэтому эмоциональная связь и благоговение перед образом, любым образом ментальным важна. Now see, you have that emotional connect. For example, to the Buddha is 24/7, and your honey reacts. Your mind doesn't react, mind responds. Oh, he or she is also a manifestation of the Buddha, why should I react? And there your mind changes. А теперь представь себе, что твой ум 24 часа в сутки имеет эту эмоциональную связь с Буддой, и тогда даже если жена как-то реагирует на тебя, то твой ум видит в жене проявление Будды, и он тогда не будет реагировать, он будет просто правильно к этому относиться. Кристина. Namaste, Guruji. Thank you so much. It was very deep, and breathing helped me to go deeper. I wasn't asleep, but my body like I was falling, but I wasn't asleep. And in one moment, I don't know if it's right or wrong, if it's good or bad, but I think that I was watching on me, like it was something like this, but just for a while. And now I feel very, very good, and yes, I don't feel sleepy. When we are very good practice, when ultimately the mind starts focused on you, is definitely a deeper practice. Она сказала, что она благодарит Гуру за практику, ей удалось глубоко войти в медитацию, и дыхание помогло ей глубже проникнуть, она не засыпала,
и у нее было такое ощущение, не знает, хорошо это или плохо, что она наблюдала за собой в процессе практики. Сейчас она хорошо себя чувствует, на что Гуруджи ответил, что да, когда ум за собой наблюдает, это хорошо. Оксана Коцко. Thank you for the practice. So after breathing again, I felt cold. This feeling followed me, and then I was half asleep, half awake. Yeah. But felt calm. Felt calm. No issue if after the breathing you feel cold, you cover yourself with a warm cloth. But that feeling is totally different from the cold that we normally experience. Yes, it disappears. It disappears. Quickly. Yeah, Yes. it disappears. It's purely a mental and emotional. Оксана благодарит Гуруджи, говорит, что после дыхания у нее было ощущение холода, затем она наполовину спала, наполовину пребывала в осознанном пробужденном состоянии. Сейчас чувствует спокойствие, на что Гуруджи ответил, что если во время медитации есть ощущение холода, можно накрыться чем-то, но это ощущение холода, оно не связано, это не тот холод, который мы обычно испытываем. И Оксана сказала, что он пропадает со временем, это ощущение холода, и Гуруджи подтвердил, да, оно пропадает, поскольку это ощущение не связано с телом, оно на уровне ума и эмоций. Сергей Химич. У меня сегодня был такой насыщенный событиями день, и поэтому я был к началу практики достаточно уставший и сонливый, но в процессе сонливость ушла, и в конце практики спокойствие такое, спокойствие и расслабленность, хотя ум слегка блуждал. He had a lot of different events today. So by the end of the day, he was feeling sleepy already. But during the practice that kind of went away, he feels now relaxed and calm. But the mind was still wandering a little. Yeah, it's okay. But you repeat the practice. This week you repeat the practice in the morning and evening and see that how your mind becomes clear. Да, это все хорошо, но нужно повторять практику на этой неделе, повторять практику утром и вечером и наблюдай, как она помогает очищать ум. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні практика, я відчувала одночасно розслабленість, легкість і зосередженість. Розум був зосередженим, а все інше, всі емоції, тіло і все інше було дуже-дуже розслаблене. Дуже дякую, прекрасні відчуття. Today she was relaxed and focused at the same time. The body was relaxed while she was aware and focused in her mind. It's a very beautiful experience, and she's grateful for the practice. Very good. Good practice. Хорошо, хорошая практика. Наташа. Добрий вечір. Я відчувала глибокий спокій і ще сьогодні
мантри, в російській мові є таке слово «прочувствувала». Я їх дійсно сьогодні прочувствувала. Таке було піднесене якесь відчуття, я їх дійсно відчувала, переживала. Дякую. She felt deep calmness, and today she also felt through the mantras. She really experienced she kind of like had a connection to the mantra. She experienced it. So she's very grateful. Beautiful. When you have an emotional connect with the mantra, then we naturally have an emotional connect with the thought image of the Buddhas. Очень хорошо и прекрасно, когда у нас есть эмоциональная связь с мантрой, то тогда у нас появляется эмоциональная связь и с образом Будды. That is all for today. We'll meet again next week. Thank you. На сегодня все. Встретимся на следующей неделе.